We'll start with it. What I'm going to be. So we are in the chapter 1 of the novel. Now, chapter 1 So we have completed nearly 2 pages. To the therapy. So if I give you a brief summary, we were talking about a person called Jagan, who was running a shop of sweetmeats. We understood that he was a character with a philosophy. And also we learned about his costumes, certain information about his costumes, how he made his clothes, and what does he do to the excess clothes. We learned about these things, and also how he behaved inside his shop, how devoted that person is towards the goddesses, and how the relationship is built with a person called Kasit. So in that part, we had only 2 characters appearing, Kasin, Jagan, and later we understood that there was a cook, or there ought to be many cooks. We will learn later. However, we found a cook there. Up to now, we have only 3 characters here. The place we were talking about, and we are talking about today also, is a sweet shop in India, place called Malgudi. In Malgudi, this is considered as the biggest sweet shop run by Jagan. They were talking about different things between this, what do you call this, Kasin and Jagan. They were talking about different things. They were talking about conquering the taste, and they were talking about sugar situations, flour situations, all the things. The Kasin has a customary habit of arriving at Jagan's shop at 4:30, and when he comes there, he directly goes to the kitchen and eats some of the sweetmeats prepared by the cooks, and after 10 minutes he comes out and he has a chat with Jagan. That's the normal routine of Jagan's evening time. Now, when you think about his personality or the attire, attire you understand that he is having Jibba and Jyoti. He's wearing Jibba and Jyoti. That is a, what do you call that? Is something traditional Indian costumes. All the clothes, materials are spun by him using charaka. He's in that habit. Somewhat balded in his head, not all. Then when you think about his face, we can see certain whitening bristles. Because he is in a habit of not to shave every day. So I think that it is an intolerable European habit. From there, you can understand that this person is somewhat against with European culture or American culture. You want to say European ho American සංස්කෘතියට නැත්නම් කියලා Western culture කියලා විතර පොදුවේ කියන්නේ. ඒකට පොඩ්ඩක් විරුද්ධයි කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔය කාරණා ටික අපි කතා කරේ නේද? Right. එහෙනම් අද ඉතින් පොඩ්ඩක් කතා කරනවා මගේ සාකච්ඡාව වෙන ඉස්සරහට. If you are having difficult words, you can write on the tute එකේම panicking අමාරුසුළු තේරුම් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක පොතක් තියාගන්න කියලා ඒ පොතේ දාන්න පුළුවන් අද පිටුක් කරන පිටුවක් කියලා දාගන්න ඕගොල්ලෝ. දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කාරණාවක් මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් මම තරකයක් ගියනවා නම් තාමත් කෙටියෙන් ඒ තරකේ තරුවක් දාලා ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. Right. I'll go to the last few lines there. He wore a loose jibba over his jyoti, both made of material spun with his own hand. Every day he spun for an hour, retained enough yarn for his sartorial requirements. He never possessed more than 2 sets of clothes at a time. I told you,
He's a very simple person, though he is doing a very big business in the town. He's having only 2 sets of clothes at a time, having a very simple life. And whatever the excess is delivered in neat bundles to the local handloom committee in exchange for cash, although the cash he thus earned was less than 5 rupees a month, he felt a sentimental thrill in receiving it, as he had begun the habit when Gandhi visited the town over 20 years ago, and he had been commended for it. So that's the part we finished. I told you in the previous class the place of the novel. The setting of the novel is Malgudi, which is a fictional town in India. We are not having a real place like Malgudi in India, but the character Gandhi is a real one. So we have real characters in unreal backgrounds. මෙනම කතාව දකින විශේෂම කාරණාවක් තමයි සැබෑ චරිත සැබෑ නොවන පසුබිමක ජීවමාන කරනවා අපිට ගේනවා එළියට යතුවල. හරි අපි ඉතින් යනවාද? You better have dictionaries with you. Dictionary ලා තියා ගන්න වචන හොයන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. පුරුද්ද අපි යමු දිගටම. He wore a narrow almond-shaped pair of glasses set in a yellowish frame. Now, further we are understanding about his attire. වදාදුරටත් ඔහුගේ පෙනුම ගැන සාකච්ඡා කරන්න මේ වඳින පළඳින විදිය ගැන. You know that in a short story we are not having this type of information. We are having a very limited type of information. But in a novel we have a full detail of a character. චරිතයක ගැඹුරු විස්තරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. Whatever the character qualities or character information should be memorized by you. ඕන සිද්ධ වෙනවා මේ චරිතයේ තියෙන ලක්ෂණ හිතේ මවා ගන්න පාඩම් කරගන්න. So he was wearing glasses. Yeah, කන්නඩි දාන මිනිස්සෙක්. ඒවත් almond shape. almond කියලා කියන්නේ පොට්ටම්බ වගේ අර නිකන් දිගටි round හැඩයක් තියෙන කන්නඩි තමයි දැම්මේ. yellowish frame එකක්, කහපාට frame එකක තමයි ඒක glasses තිබුණේ. Peeped at the world over their pale rims. ලෝකයේ දෙස ඔහු ඉබිගම් කරන peeping. Peeping means looking. Peeped at the world over their pale rims. Pale means lighter color. මනානික පාටක් දැකුණු rim එක. rim එක කියන්නේ රාමු කියන එකනේ. වටය කියන එක. ඒකෙන් තමයි ලෝකෙ දෙස බැලුවේ. He draped his shoulders in a khadar shawl. Draping කියන්නේ wearing කියන එක. වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසුණා කියන එක තමයි draped කියන්නේ. He draped his shoulders. Okay. shawl එක ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ. සාලුවක් වගේ දෙයක් බෙල්ල වටේ කර වටේ දාගන්න එකක් තමයි shawl එකක් කියලා කියන්නේ. khadar is a type of material. silk nylon වගේ මේක khadar shawl එකක්. gaudy yellow patterns. gaudy කියන්නේ very colorful. වර්ණවත්, පරිවර්ණවත් කහ පාට රටාවන් තිබුණා මේ shawl එකේ. On it and shod his feet with thick sandals. Shod කියන්නේ wearing වගේ පැලඳගෙන හිටියා, ආවරණය කරගෙන හිටියා ඔහුගේ දෙපා. Thick sandals. Now sandals are somewhat like slippers. දැන් අපි බාටා slippers කියලා තියෙනවනේ. ඒකට sandals කියන්නේ ටිකක් ඊට වඩා දියුණු එකක් sandals. ඔයගොල්ලෝ සපත්තු කඩේකට ගියාම slippers තියෙනවා. bathroom slippers එක තමයි ගන්න අපි ඒවා අච්චර ගානක් ඉඳලා rubber වලින් හදපු ඒවා. Sandals are made out of skin, animal skin. Or synthetic. Today we are having synthetic things. ඒවට ගණන් වැඩි. පාට සෙරප්පු කියලා රකුපල 300 කරනවා රකුපල 2000 විතර වෙනවා. Sandals. So these are thick sandals. They are ganakam sandals samay දාන්නේ මෙයා. Made out of leather of an animal which had died of old age. So these are leather sandals. Leather කියන්නේ hum කියන්නේ. එයාගේ සපත්තු සෙරප්පු හදාගන්න sandal සපත්තු සෙරප්පු හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ hum.
leather of an animal which had died of old age. වයසට ගිහිල්ලා මියගිය සතෙක්ගේ හමක් තමයි මෙයා නන්නේ. Now there you have to understand, this is nearly 60 or 70 years ago. You know, the 75කට කලින් කාලේ වර්තමානට වඩා. In the 1940s, 1950s, or 1930s maybe. In that period, there were many cottage industries. Cottage කියලා කිව්වේ මේ ගැමි ගම්මානවල ගෙදර දොරේ තිබුණු පුංචි industries තිබුණා. සරප්පු හදන එකත් සැලොන්ස් හදන එකත් මේ ගමේ මිනිස්සු කරේ. ගමේ හිටිය මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ මහාන. ඒක තමයි මිනිස්සු දාන්නේ. ඒකට අපි දන්නවා හරකුන්ගේ හම් පාවිච්චි කරනවා සරප්පු හදන්න. That's an industry. සත්තු ඝාතනය කරනකොට හැම ගන්නවා මේ shoe industry එකට. But this person, Jagan, is not a character like that. He did not want to kill an animal to make his shoes. He was waiting till an animal dies. Then, අඬනවා මලන් ඉන්නවා මිනිස්සු. මොකද ආරංචි කෙනවනේ. අන්න සතෙක් මැරෙනවා. එතන මෙයා යනවා. ඉල්ල ඒ කතාව වුණාට පස්සේ එයාගේ හැම ඉල්ලගෙනවා අයිතිකාරයෙක්. ඒක තමයි එයා පාවිච්චි කරන සපත්තු හදාගන්න. So one must say concepts කියනවා. No. When you are learning about a character, we have the physical appearance, I told you. Also, we have the character qualities or the mentality of that person. දකින්න මනුස්සයගේ මානසිකත්වය කොහොමද? එයා මනුස්සයගේ හැසිරීම, චර්යාව, තියෙන විදිය. These things are very important. Being a follower of Gandhi, he explained. Now, we are having the character of Gandhi again. Then we're going to be Gandhi කියන චරිතය අපිට ආයි මතු වෙනවා. One of the famous Indian characters in many of the novels, Gandhi. හැබැයි අපේ ගැටලුවක් තියෙනවා තව දෙයක් උඩ මම කියන්න ඕනි. මම කිව්වා මේ ගාන්ධි කියන්නේ සැබෑ චරිතයක් නෙවෙයි, බොරුවක් නෙවෙයිනේ. මෙයාගේ චරිතය ඇත්ත. එයා කතා කරපු ගොඩාක් දේවල් මේ නව කතාව තුළ තියෙනවා. හැබැයි ගාන්ධි මියනකොට මිය ගිහිල්ලා. එතකොට මේ නව කතාවේ අපිට දැන් හමු වුණු ජගන් සහ කසින් කියන චරිත දෙක ඇක්ටිව් චරිත දෙකක්. The character Jagan and Kasin are active characters. Really, we can see these two people. We can see they are talking. But Gandhi is a passive character. Passive character එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. චරිතය තුළ චරිතය ගැන කතා කරනවා. අපේ චරිතය හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ කතාව තුළ. එහෙම දෙයක්. ඒකයි passive කියලා කියන්නේ. There are two types of characters: active characters, passive characters. Active characters are directly dealing with us in the novel, but passive characters are just being mentioned or their ideas are taken. But however, we can understand that he's a follower of Gandhi. He explained, I do not like to think that a living creature should have its throat cut for the comfort of my feet. මගේ දෙපාවල සුව පහසුවට පනතිර සතෙක් බෙල්ල කපා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි මගේ මතය කියලා. So this is somewhat philosophical. බාණ්ඩයාගේ මේ මතය, එයාගේ මේ අදහස කියන එක ඔය කොයිතරම් අවිහිංසාවාදීද කියන එක, non-violent. That word may be important. ඔයාලට වචනේ වැදගත් වේ non-violent. Non-violent කියන්නේ අවිහිංසක කියන එක, අවිහිංසාවාදී. You know the character of Gandhi is one of the greatest non-violent persons in the history. ඉතිහාසය තුල අහිංසාවාදී යාකරන විකියන්නේ හොට. මේ චරිතය ජගන්ගේ චරිතය තුල ඒ ලක්ෂණ අපි දකිනවා, අවිහිංසාවාදී ලක්ෂණ. That is his philosophy. And this occasionally involved him. I think occasionally, Kalin Kalata, occasionally Kalin Kalata, involved him in excursions. Excursions කියලා කියන්නේ දුර බැහැර ගමන. Excursion එක. විහෙසකර ගමනක්. දුර ඈත ගමනක් යන්න සිද්ධ වෙනවා.
To remote village, remote කියන්නේ දුෂ්කර ඈත පිටිසර ගම්මාන වලට, where a cow or calf was reported to be dying. මට ආරංචියක් හම්බුනොත් එම හරකෙක් හරි කව් කියලා එළදෙනක් කියන එකනේ. calf කියලා වසු පැටියෙක් මිය යමින් ඉන්නවා මැරෙන්න යන්නේ කියලා පණිවිඩයක් හම්බුනොත් මෙයා එතනට යනවා. When he secured the height, secure කියන්නේ යා ලබා ගන්නවා කියලා. Protecting or gaining කියන එක. Hide is the back part of an animal. Hide කියලා කියන්නේ පසුපස කොටස කියන එක. Hide එකේ තියෙන හැම තමයි ටිකක් හොඳ හැම කියලා කියන්නේ. ඒක thick. සතෙක්ගේ hide එකේ තියෙන හැම thick ගන්න හැම hide එක. You know that cow has 4 legs, 2 front legs or 4 legs and 2 hind legs. The hide කියන්නේ හැම කොටස. පසුපස හැම කොටස. He soaked it in some solution. මේක ගෙදර ගෙනilla. Soaking කියලා කියන්නේ මෙයා හොඟවනවා. Soak. ඔය දන්නවා හම් පදම් කරන්න ඕනේ කියන එක. Soak. හම් කර්මාන්තය තුළ හම් එකපාරම දාන්න බෑනේ. මේවා පදම් කිරීමක් කරනවා. Ferment කිරීමක් කරනවා. So that is what he does here. He soaked it in some solution. මොකක් හරි solution එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි solution එකක් කියන්නේ යම් ද්‍රාවණයක්. මෙයා මේක ගිල්වලා තියෙනවා. ඒතර අපි කියනවා මොන්න ෆර්මන්ට් එකක් වෙනවා. කාලයක් තියන්න ඕනේ මේක. And then turn it over to an old cobbler he knew. Cobbler කියන්නේ සපත්තු මහන මිනිස්සෙක්. මෙයා දන්න කියන සපත්තු මහන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයාට අරගෙන යනවා. Who had his little repair shop under a tree at the Albert Mission compound. So the cobbler ජීවත් වෙන්නේ යාට තියෙන පුංචි repair shop කසපත්තු හදන කඩයක් අලුත් වෙලිය කරන කඩ. This is a very common scene when we were small children. There were nearly 10 or 15 cobblers in our town. අපි නගරවල 10ක් 15ක් තැන් වල පාරයින් හිටියා. අද පව ඉන්නවා. You may have seen these people. දැන් දෙක තුනක් ඉන්නවා. ගොඩක් නැහැ. There are 2 or 3 cobbler shops in our town also. Today still we are having this industry. Karmati තාමත් අපි දකිනවා. Like that, this cobbler, he was having his little repair shop under a tree. ගහක් යට තමයි. Actually, this is not a big shop. ඒක ස්ථිර කඩයක් නෙවෙයි. අද දන්න cobblersලා කඩේ උදේ එනවා, එතන අර ගන්නවා, හවස එනවා. ආයි හවස කඩයක් නෙවෙයි මෙතන. ඒ වගේ දෙයක්. Under a tree at the Albert Mission compound. This is a place you have to learn. Compound can මිදුල කියන එක. Mission කියන්නේ මීසම කියන එක. Mission is a word connected with Christianity. Mission කියන වචනය ක්‍රිස්තියානි දහමත් එක්ක සම්බන්ධ එකක්. Also the British rule. දක්ෂිණ බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයෝ ඔවුන්ගේ අධිරාජ්‍ය පතුරවනකොට ඔවුන් ආගම පතුරවනෝනේ. මීසම් පාලනයක් වෙනවා. මේකට කියන්නේ ඇල්බර්ට් මීසම කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇල්බර්ට් මිෂන් එක හම්බ වෙයි. එතන අපිට තැන් කිහිපයක් හම්බ වෙනවා මේ කතාවේ. We can see that they call this Jagan shop is there in Malgudi, and we have this Albert Mission. So then when I pen put in our katawa දිනු යනකොට ටික ටික යනකොට චරිත හම්බ වෙනවා. ඒ චරිත වල ලක්ෂණ අපිට හම්බ වෙනවා. සාස්ථාන හම්බ වෙනවා. තැන් හම්බ වෙනවා. එක එක තැන් අපිට කතුවරයා හඳුන්වනවා. Also the events are flowing. සිදුවීම් ටිකෙන් ටික ගලනවා, ඇති වෙනවා. ඒක තමයි අවකතාව ගමන් කරන්නේ. When his son was 6 years, අන්න තව චරිතයක් අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලාම කසින් හම්බුණා, ජගන් හම්බුණා, කසින් හම්බුණා, ගාන්ධි හම්බුණා, කුක් හම්බුණා, then what do you call this cobbler? Then we are having a character called son. His son, ජගන්ගේ පුතා. Was 6 years old. පුතාට අවුරුදු 6ක වයසක් වෙනකොට he was a happy supporter of Jagan's tanning activities. Tanning කියන්නේ පදම් කිරීම කියන්නේ. හම් පදම් කරනවට කියන්නේ tanning කියන්නේ. අර solution එකක ගිල්වලා තියෙන එක. His son was 6 years old. පුතාට අවුරුදු 6දී පුතා බොහොම සතුටින් තාත්තට උදව් කරා. He was a happy supporter of Jagan's tanning activities.
in the back veranda of the house. Veranda කියන්නේ ආලින්දය කියන එක back veranda. පසුපස ආලින්දය ඔගේ ගෙදර. අන්න තව තැනක් අපිට හම්බුණා. ජගන්ගේ ගෙදරකුත් තියෙනවා. Jagan's house. Definitely ought to be a bigger house. අනිවාර්යයෙන්ම ගියක් වෙන්න ඕනේ. මොකද he's one of the famous businessmen in Malgudi. Malgudi වල ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක්. සල්ලි හොඳට හම්බ කරන මිනිස්සෙක්. So he ought to have a big house. So he was doing his tanning activities in the back veranda. But as he grew older, කොල්ලා චුට්ටු ලොකු වෙනකොට he began to complain of the stench. කොල්ලා කියන්න පටන් ගත්තා පැමිණිලි. අහයන් අඬනවා. අපෝ ගඳසාරේ බෑ. Stench means the dirty smell. Stench කියන්නේ දුගඳ කියන එක. So his son, when he was growing older, he was beginning to make some complaints of the stench whenever his father brought home leather. Tata ගෙදර හංකැලක් ගෙනාපු වෙලාවකම කියනවා අනේ තාත්තා ගඳසාරේ බෑනේ ඔක. ගඳක් දෝක කියලා කියනවා. මට නම් මෙතෙන් එන්න බෑ කියලා කියනවා. So there you can understand the childhood is a period where Jagan and his son was together. එතන අපර දැනගන්න තියෙන දේ තමයි මට කියන්න තියෙන දේ පොඩි කාලේ ජගන්ගේ පුතාගේ පොඩි කාලය තුල ජගන් සහ පුතා අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණා. ටික ටික ලොකු වෙනකොට පුතා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගත්තා. Now these are what you call conflicts, minor conflicts. ඒවනේ කියනවා ගැටුම් කියලා. මේවා ලොකු ගැටුම් නෙවෙයි. මම කලින් ඔයගොල්ලෝ ගන්නලා තියෙනවා conflict කියන වචනය. Conflict කියන්නේ ගැටුමක්. මුංචි ප්‍රශ්නයක් කියලා. Conflicts may be major conflicts or minor conflicts. ගැටුම් කියන ඒවා ප්‍රධාන පෙළේ ගැටුමක් වෙන්න පුළුවන්. Minor කිව්වොත් සුළු ගැටුම් වෙන්න පුළුවන්. In a novel, there may be one or two major conflicts. කතාවක් තුළ ප්‍රධාන ගැටුම් දෙකක් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. But there may be hundreds of minor conflicts. ජීවිතය කියන්නේ එහෙම තමයි. ජීවිතය තුළ බොහෝ ගැටුම් තියෙනවා. සුළු ගැටුම් තියෙනවා. That is how life flows. So here we have a simple conflict. පුතා ටිකක් ලොකු වෙනකොට තාත්තගේ කෑනින් වලට කැමතුනේ නැහැ. නේද කියන්න ගත්තා. ඒක උනා ගොඩලියා ගන්න දරුවක් දාලා ඔය නෝට් එකේ හින්දියක් තියෙනවා. අර කතාවක minor conflicts තියෙනවා, major conflicts තියෙනවා. ටියුට් එකේ මොන්ලා මෙතන ඔය වරහක් දාලා ලියා ගන්න මේක minor conflict එකක් කියලා. වචන වල තේරුම් ලියා ගන්නවා වගේම novel එකේ සමහර කාරණා ටෙක්නික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ටෙක්නික් එකක්නේ. minor conflict එක කියන එක ටෙක්නික් එකක්. මම පුළුවන් විතර ඉතලක් ගහලා මේක minor conflict එකක් කියලා novel එකේම ලියා ගන්න. මේවා ඉඳ පාවිච්චි කරන්න. Okay. Yeah. Now we saw how his son complained. Then there's another one. Jagan's wife. Jagan inno පුතා හඳුන්වා දුන්නා. අපි ජගන්ගේ බිරිඳගේ චරිතයත් මතු කරනවා. Jagan's wife proved even less tolerant. Tolerant කියන්නේ දරා ගන්න පුළුවන්. Less tolerant කියන්නේ දරා ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි. Even less tolerant. පුතාටත් වඩා බිරිඳට මේ ගඳ දරා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වුණා. Shutting herself in a room and refusing to come out until the tanning ended. පදම් කිරීම අවසාන වෙනකම් බිරිඳ මොකද කරන්නේ? යනවා කාමරයට වහගන්නවා දොර ඉන්නේ නැහැ එළියට. Shutting herself in a room. Shutting දොර වහගන්නවා කියන එක. Refusing කියන ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Until the tanning ended. That is a somewhat bigger crisis. පුංචි ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක. පුංචි පොඩි ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද කොල්ලා
කදා කියන එක නෙමෙයි මෙතන දැන් විවිධ කාමරවල දරවහල් හිටියොත් එතන කවුද උයන්නේ ගෙදර වැඩ වෙන්නේ කොහොමද ඉන්දියාවේ මේක ආයි වෙන අර්බුදයක් since it was a prolonged process එක දවසෙන් හම්පදන් වෙන්නේ නැහැ දවස් ගානක් යනවා අර ගඳ සති ගානක් තියෙනවා වටපිටාවේ since it was a prolonged process carried on several days දවස් කීපයක් තිස්සේ කරන්න ඕනේ වැඩ prolonged කියන්නේ දිගු කියන එක දිගු ක්‍රියාවලියක් carried on several days. One can understand that this location into which the household was thrown. One can understand. කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට තේරෙනවා. Dislocation කියන්නේ ගෙදරක් අපිලිවෙලක් වෙනවා නැත්නම් අස්ථාවර වීමක් වෙනවා. ගෙදරක පුංචි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් වතු වෙනවා කියන එක dislocation එක. Into which the household was thrown whenever Jagan attempted to renew his footwear. Renew කියන අලුත් කරනවා attempted උත්සාහ කරනවා. Jagan තමන්ගේ සපත්තු සරප්පු අලුත් කරන උත්සාහ කරපු හැම වෙලාවකම ගෙදර කේස් එකක්. කොල්ලා කියනවා තාත්තා ගඳයි කියලා නෝනා කියනවා ගඳස්සාරේ බෑ වන්නම් එන්නේ එළියට කියලා එයාගේ ඇද දොර වහගෙන. ගඳක් නැහැ මුකුත් නැහැ නා ප්‍රශ්න ගොඩක් විතරද. So it was a difficult and hazardous operation. මේක දුෂ්කර කටයුත්තක්. hazardous කියන්නේ අනතුරු තියෙන්න පුළුවන්. උපද්‍රව තියෙන්න පුළුවන්. hazards කියන්නේ උපද්‍රව නේ. මොන තරහ වෙනවා. හිත බින්දෙනවා, හිත කැඩෙනවා. එහෙම මෙහෙයුමක් මේක. තමන්ගේ සපත්තු දෙක හදාගන්න එක. The presence of the leather at home. ගෙදර හම් කෑලි ටිකක් තියෙන එක presence කියන තිබීම කියන එක. The presence of leather at home threatened to blast his domestic life. දැන් පොඩි තර්ජනයක් නේ. මෙයා මේ කරන වැඩේ තුල අපි දකින තර්ජනයක්. පොඩි ප්‍රශ්නයක්. domestic life එකට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. domestic කියන්නේ ගෙදර දොරේ ජීවිතය කියන එක here to preserve it. ගන්න කවුලක් නම් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. preserve. In the early stages of tanning වල යා ඉස්සෙල්ලම වෙන කරන කාලේ early stages of tanning වල මුල් අවස්ථාවේදී out of his wife's reach in the fuel shed මෙයා මොකද කරේ? ගෙදර ළඟට තියාගන්න බැහැ මේක කඳු ගන්නම වැඩි. මෙයා මොකද කරේ? බිරිඳට දැනෙන්නේ නැති විදියට එයා යනවා මඩුවට. fuel shed එකක් තිබුණා. fuel කියන්නේ ඉන්ධන කියන්නේ. දර වෙන්න පුළුවන්. භූමි තෙල් වෙන්න පුළුවන්. Maybe firewood or maybe kerosene oil. We are not sure the type. In this period, there were kerosene oil. මේ කාලේ වෙනකොට මිනිස්සු භූමි තෙල් පාවිච්චි කරා. So that may be that type of shed. එයා ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ shed එකේ තමයි තියාගන්න. shed එකේ තියලා තියෙනවා early stage එකේදී. Where there was danger of rats. වෙන තව ප්‍රශ්නයක්. එතන ගිහිල්ලා තිබ්බම rats මීයෝ එවිල්ලා nibbling කියන්නේ හපනවා. මීයෝ අර සපත්තු කෑලි හං කෑලි හපනවා. එතන පොන්චි අනතුරක් තියෙනවා දෙපැත්ත. නේ. ගෙදරට ගේන්න බෑ. මොන කෑ ගහනවා මඩුවට අරගෙන ගියාම මීයෝ හපනවා. one පේනනේ. Certain problems. නවකතාවක් කියන එක නිකම්ම ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. අපිට පේනවා යම් යම් ගැටලු හදනවා. The author is making certain types of problems, certain type of conflicts inside a novel. That is how a novel flows, or a short story flows. කෙටි කතාවක් නවකතාවක් හැදෙන්නේ මේ ගැටුම් මේ ප්‍රශ්න නිසා. When she lay dying,
when she lay dying ඇය මැරෙනකොට so at the beginning of the novel අපි දකිනවා මේ නවකතාවේ ආරම්භය තුලම අපිට කියනවා බිරිඳ මැරෙනවා කියන එක. ජගන්ගේ බිරිඳ මිය යනවා. අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් පුතා ඉන්න පුතා අවුරුදු 6ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ෂුවර් නැහැ වයස කීයද කියන එක. කොහමද මිය යනවා. When she lay dying, she summoned Jagan to come close to her and mumbled something. ඇය ජගන්ව කැඳෙව්වා. සමන් කියන්නේ asking to come කියන එක. කැඳවීම කියන එක එන්න කිව්වා. Jagan to come close to her. ඇය අසලට එන්න කිව්වා. And mumbled something. මොකක්ද දෙයක් mumbling කියලා කියන්නේ මිමිනුවා. පැහැදිලි නැහැ. She died because of brain tumor. මේ යන්නේ මොලේ පිළිකාවක් නිසා මේ යන්නේ ඇය. Early stage of life, ජීවිතේ ගොඩක් තරුණ කාලේ ඇමිය යනවා. අපි ඔන්න මතක ඇති අපි කතා කරා නාරායන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ පව නාරායන්ගේ බිරිඳ මිය යනවා. බලන්න සැබෑ නවකතාකරුවෙකුගේ සැබෑ ජීවිතයේ යම් යම් කාරණා නවකතාවක් තුළ මතුවෙන ආකාරය. මේ නවකතාවේ ජගන්ගේ බිරිඳ මිය යනවා තරුණ කාලේදී. When she lay down, she summoned Jagan to come close to her and mumbled something. She could not make out the words. Jaganta අර කියපු දේ මොකද්ද කියලා හරියට පැහැදිලි නෑ මම්බල් නේ. යා ලෙඩින් ඉන්නේ. ලෙඩින් හිටියා කතා කරන්න බැහැ හරියට. ඉතින් මූණපු දේ හරියට ජගන් ඇහුන්නේ නෑ. What was harrowed? Harrowing කියන්නේ හිත කීරි ගහිලා ගියා. හිත පෑරනවා කියන්නේ harrowing කියලා. But was harrowed by the thought. Jagan මොකද හිතුවේ? Jagan මෙහෙම සිතුවිල්ලක් ආවා. That probably she was saying, අනේ yeah, probably. නිසකවම කියන්න ඇත්තේ මෙහෙම වෙන්න ඇති. Throw away the leather. අනේ මිනිස්සුયો දැන්වත් ඔය leather කෑලි ටික හං කෑලි කයින් කරනවාකෝ කියලා නෙවෙයිද මට කියන්න ඇත්තේ. කියලා ජගන් හිතුවේ. ඇත්තටම එයා ඒක නෙවෙයි කියන්න ඇත්තේ. මේ ජගන් හිතුවේ. Throw away the leather is something Jagan thought. Not actually spoken by wife. බිරිඳ ඇත්තටම කියපු දේ නෙවෙයි. ජගන් හිතුවේ මෙහෙම කියන්න ඇති කියලා. මේ දෙබස් සම්බන්ධයෙන් හරි කල්පනාවෙන් this dialogue, you know, throw away the leather. බෑග් ගහනවා කවුද මේක කිව්වේ කාටද කිව්වේ? එවලුන් පේනවා මෙතන throw away the leather. මේක බිරිඳ කියපු දෙයක් නෙවෙයි. බිරිඳ කිව්වා කියලා ජගන් හිතපු දෙයක්. අනේ වගේ හරි ගැටලුකාරී තත්ත්ව තියෙන සමහර තැන්වල හරියට නවල් එක ෆලෝ කරන්න ඕන. Throw away the leather in deference to what was possibly her last wish. Indifference කියන්නේ වෙනස්. ඇත්තටම ජගන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ මොකද්ද එයා කිව්වේ කියන එක. ඇගේ අවසාන ප්‍රාර්ථනාව තමයි කරේ last wish. ජගන්ට එන්න කියලා කනට කරලා මොකද දෙයක් කිව්වා. That was her last wish. යරමක හුන්නේ නැහැ. Indifference. ඒක මොකක් වුණත් he did give to a mission the last bit of leather at home. ගෙදර තිබුණු අන්තිම හංකැලලත් මෙයා ගිහිල්ලා මිෂන් එකට මිසමකට. Mission is a place on Cuba governed by a parish. Parish කියන්නේ පල්ලිය කියන එක. Church. මිසමක් කියන්නේ ඒකනේ. mission. Missionaries, missions, ඒකට මම ගිහින් දෙනවා. දුප්පත් කට්ටියට උදව් කරන එක ගොඩක් මිෂන්ස් වල කට්ටිය. ආගමිකයි එහෙම තිබුණානේ. And felt happy. පසුව ඔහුට සතුටක් දැනුණා. ඔහු සතුටු වුණා that he was enabling someone else to take to non-violent footwear. වෙන කෙනෙකුට මම දෙනවා මේ වැඩේ කරන්න වගේ සපත්තු මහන එක. දැන් මමනේ හැමදාම ගිහිල්ලා හංකැල්ලගෙන මමනේ පදම් කරේ කමක් නැහැ ඉතින්. Was enabling someone else. Enabling කියන්නේ අවසර දෙනවා, අවස්ථාව දෙනවා කියන එක. Enable. Someone else to take the non-violent footwear. And that word is important here, non-violent. I want to paint the Gandhi vachana. These are the words of Gandhi, non-violence. Non-violence is a word directly connected with Gandhi.
non-violent foot there. Afterwards, he just trusted the cobbler. ඔන්න විරුද්ධ වෙනකොට පස්සේ මෙයා කාටද කියනවා අනේ ගිහිල්ලා අරන් වරින් හම් කැල්ලක් මට කියලා මෙයා කියනවා. එයා දන්නේ නැහැ එතකොට එයා ගියේ අර කිය මිනිස්සයා ගියන්නේ මැරිච්ච සතෙක් එකක්ද සතේ මරලද කියන එක දන්නේ. මම මෙයා විශ්වාස කරා. එයා කියනවා මට ගියනකොට ගියෙන්න මැරෙන්න යන සතෙක්ගේ එකක්. දැන් මැරිච්ච එකක් ගියේ. ඒක විශ්වාස කරා. ඊට පස්සේ මෙයා he just trusted the cobbler at the Albert Mission. Albert Mission එකේ cobbler ගාවට ගිහලා කියනවා කවන්නේ. ඔබ ගාව තියෙන මට දියන්කෝ. මම අම්බර විශ්වාස කරලා මේ ගන්නේ. උඹට සපත් දෙකක් මහල දෙනකොට මරපු එකකින් නෙවෙයි මැරිච්ච සතෙක්ගේ අමකින් මහල දෙන්න ඕනේ කියලා එයා කොබ්ලට කියනවා. ඒ විශ්වාසය තියෙන යාට. Afterwards, he just trusted the cobbler at the Albert Mission to supply his rather complicated